the third episode of the journey, we look at the history of the Sikh community in the borough of Gravesham, looking at the triumphs and tragedies which influenced the community along the way. We also look at the story of the Gurdwara, from a humble 2-bedroom house in Edwin Street to now in one of the largest Gurdwara outside of India. The film was originally recorded in 2017 as part of the 70th anniversary of India's independence. We hope you enjoy. The town of Gravesend is situated on the south bank of the River Thames, 25 miles from central London. Gravesend has the largest minority ethnic population in the county of Kent, with one of the most prominent Sikh populations in England. The earliest known migrant was Bhagat Singh Aujla, who came to England in 1937 and moved to Gravesend after World War II. This film will look at the journey of the Sikh community, exploring the evolution of the Gurdwara, the social challenges that had to be overcome, and how Gravesend is recognised nationally today for its positive community relations. When I was in India, my dad, he wrote me a letter to say that if I can go to Amritsar, buy a Guru Granth Sahib and hand over to the family up in Jandiali near Phagwara, because that family was coming over here, and which I done that. But unfortunately they did not come. Then my father wrote me a letter to say that can you pick up Guru Granth Sahib from Jandiali and pass it over to Sangha family up in near Amritsar. So I took back Guru Granth Sahib, took it back to village Sangha, Mr. Darshan Singh's family, and they brought the first Guru Granth Sahib to Gravesend. That was before I came in. I think it was around about 1957, 58. My dad's name was Thakur Singh. He came to England in 1950 or 1951, and I came here in Gravesend in 1965. When I arrived here, I got no memories of my dad. Unfortunately, when I arrived, my dad passed away in 1962. ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ 26 ਨੰਬਰ ਬਾਸ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਮੁੜ ਕੇ ਬੈਕਫੀਲਡ ਸਟਰੀਟ ਸੀ, ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਭੀੜ ਸੀਗੀ, ਉੱਥੋਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। When he came to Gravesend, I met Charan Singh, Jandiali wala, and he has a house in Wakefield Street. So he done the Vaisakhi Kirtan in his house, and only few Sikhs was there. And my father, he got those ardasis, and my father said to the community that if you could get together, I gave all this ardasi as a donation and some of money from his own pocket to make a small Gurdwara. That time everybody was pleased and they decided, yes, we will get the Gurdwara. So then they bought the Gurdwara in Edwin Street in 1956. ਜਿਹੜੀ ਸਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਈ ਸੀ ਬੈਕਫੀਲਡ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਸਵਾਰੀ ਗਈ ਆ। ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜਰਾਲੀ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਮੁਰਾਲੀ, ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਗੋਰਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰਾਈਵਰ, ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ। ਕਿਉਂ ਮੈਨੂੰ ਗੋਰੇ ਨੇ ਦੱਸੀ ਸਾਰੀ ਹਿਸਟਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਇਆ। ਪਰ ਉਹ ਗੋਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹ ਉਦੋਂ ਮੇਰੀ ਉਹਦੀ ਟੈਕਸੀ ਕਾਰ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਚੌਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਉਂਦੇ, ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਾਣੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਡਮਨ ਸਟਰੀਟ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 57 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਡਮਨ ਸਟਰੀਟ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, 7 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਵੀਕਐਂਡ 'ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਦਾ ਸੀ।
ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਡੀਜ਼ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ, 2-3 ਫੈਮਲੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਵੈਸਾਖੀ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਪੌਣੇ 600 ਨੂੰ ਸਾਰਾ 600 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਫਿਰ 5-6 ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, 7 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸਲੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨੌਰ ਫੀਡ 2 ਟੋਨਾਂ ਵਿੱਚ 13 ਬੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਗਏ। We lived in number 54 Edwin Street, and the Gurdwara was right next door to us. There wasn't a big community then. There was a small community, but everyone used to get together at the temple on Sunday morning, and occasionally there were wedding as well. And there wasn't big wedding those days. Very small wedding, just a few family members from both sides. And as a children, we used to watch through the window, you know, the brat coming, bride arriving, and so on. It was fun those days. मैं ना 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਇਨ-ਲॉज ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੋਂ ਐਡਮੰਡ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਹਰ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਵਿਸਾਖੀ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਵਲੀ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਲੈਰੈਂਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। 1962 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਐਡਵਰਡ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਸਟ ਸੀ। ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਸਾਡਾ ਘਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰ ਐਜ਼ ਏ ਟੀਚਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਲਗਭਗ 500 ਕਿਤਾਬ ਉੱਥੋਂ ਬਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ 500 ਲਗਭਗ ਕਿਤਾਬ ਖਰੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲਿਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਹਰ ਪਹਿਲੂ 'ਤੇ ਸੀ ਕਿਤਾਬ, ਨਾਵਲ, ਨਾਟਕ, ਪ੍ਰੋਜ਼ ਔਰ ਪੋਇਟਰੀ, ਹਿਸਟਰੀ, ਰਿਲੀਜੀਅਸ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੋਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। When we come here in the time of 1957, the time was very hard, so we can't come to the Sikh temple every day. We used to come at Sunday evening, but everybody was off from work, and we used to enjoy ourselves for a couple hours and pray and sing song for the temple, and we have in the end we pray for the God. That's all we can do. We came over, and me and my mum came over in 61 January, and I was 8 years old, so you know, and there was only a few families in Gravesend, and most of them went to Church Street School, where Pocahontas is now, next door, and but then 64, then from there we carried on. I went to St John's School, and I was the first Sikh in a Roman Catholic school in 64, and from then, because they never used to accept non-Catholics, but it's just a coincidence, my teacher told me to go there, and I went there, and they were a bit shocked to see me, but then they said, well, you might as well stay here now, because you know,
and my elder brother sent me to school, Gordon School, Gravesend, Kent, and there was an Indian students as well at the class, which they were helpful to me, and the teachers was very nice and helpful to support me to learn the English. Because I came from the very religious background, I went to that Gurdwara at Edwin Street, which we had at that time in a very small house. But going from there, when we have to celebrate, the only celebration, big celebration, was Guru Nanak's birthday. And we used to do that in Tivoli Hall, hire the hall, and we will get together there, maybe maximum, not even 100 people there, but still, we tried to carry on from there. Then people realized that no, this our community is growing up, and that house on Edwin Street is very small. So people started, or the management of the time, started looking for the place. They looked for one place in Lennox Road, number 12. Where did I read that? It is a printed matter somewhere, in the newspaper it was. That's where I got that from. 12 Lennox Road. But it was a big place. When the people, it was all, I should say, all white street at that time. And they opposed it. I turned to this Clarence Place building. And Clarence Place building was in a mess as a warehouse, as a storage place, which has not been used for many years. I think it was not used for 15-20 years. So the pigeons dropping was there, and really in a bad state. And our people, not everyone, some people opposed it to buy Clarence Place. The reason for that was that it is a big place, and we are a small community. We can't run it, we can't afford to run it. That was how it started. But eventually, when it was explained to everyone, well, okay, we are a small community today, but we perhaps grow a bit bigger, we see what happens. So we got that building. We used to go to the Edwin Street Gurdwara number 55. There was only 2-bedroom house where we been doing the worship. We found that time this place was too tight, too small for the Sikh community. There were only 2 rooms. We felt we should buy another place where we can do our programs easily. So in 1967 we found this place, Clarence Place. This was an old church. That was used by one of the company as a storage. We had a deal with them. On that time, it only cost us about £13,000. So, as it happens, at that time, I was working for the local council, which is the borough of Gravesend, under the George Hill, the chief engineer, and I did get involved in the basic, the first meetings with the council regarding the Gurdwara. ਹੌਲੀ ਇਹ 67 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਲੈ ਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੈਂਸ ਪਲੇਸ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਪਲੇਸ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਫਿਰ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਯੰਗ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਲੜਕੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ, ਚਾਹ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਰਟ ਪਲੇਸ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਸੁੰਬਰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਸ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੌਲੀ ਬਣਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੇਵਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਓਪਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਜੁੜੀ, ਸਾਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਟਾਊਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੋਂ ਇਸੇ ਗ੍ਰੇਵਜੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ MP ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਸਰੀ
ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਜੌਨ ਵਰਡਨ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਲੇਡੀ ਮਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਰੇ ਲੇਡੀ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹਦਾ MP ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਉਹ ਹੀ ਹੈਲਪਡ ਅਸ ਲੋਟ। ਲਾਰਡ ਮਰੇ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਟੂ ਸਿਕਿਉਰ ਦਿਸ ਪਲੇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਸ਼ਿਲਿੰਗ 9 ਫੈਨੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਘੰਟਾ। ਉਹ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਮਿਲਦਾ ਨਾ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਗਣ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੰਗਣ ਜਾਣਾ ਮੰਗ ਕੇ ਸਹਿਜ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੰਗ ਕੇ ਇਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਲਿਆ ਵੀ ਸਸਤਾ ਹੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਜੋ ਪਾਲਾ ਲਿਆ ਉੱਧਰਲਾ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਉਹ ਚੱਲੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫਿਰ 1.5 ਸਾਲ 2 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਕ ਗਿਆ 2500 ਨੂੰ। And 76 I didn't play any part. Then I came into the picture when Mr. Mohan Singh Darbar was the president. His relatives were a friend of mine, he was a friend of the family, and all that put together. So I came to the scene. As I came to the scene, I had few things in my mind. My experience of the management in India. I didn't have any experience of management in this country, but I had a experience of management in India, in a big Gurdwara. Thousands of people go and come. Then I wanted to set an example how it should be run. After Edwin Street, then there was a transition for move from into the new Gurdwara, which was in Clarence Place. My dad also played a management role as the president in 1976. And then after some time, Mr. Jendu became the president, and I do remember then the whole community then at that time pulling in, doing free help to renovate and bring the building up to the modern standard. And virtually I think the whole community sort of come in and helped in whatever capacity. If somebody was a labourer, then he would just act as a labourer, maybe mixing plaster for the plasterer, or if somebody could do the plaster, everybody provided their service free of charge. And I suppose one of the credit of this must go to Mr. Jendu, because he literally went up to people and literally said, can you please, we want you to do this service for the community in your own time. When you've got time, please come and do it. And nobody had any hesitation to come and help. ਮੇਰਾ ਹਸਬੈਂਡ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਪੜਾਹੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਚੌਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। The Sikh community was well established in the town and recognised nationally. This led to members of the local Sikh congregation to take part in a national campaign advocating that the Sikh identity be recognised and that those who wore a turban should not be made to wear a motorcycle helmet. ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕੁੰਟੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮੰਗੜ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਆਂਟਰੀ ਆਇਓ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਾਹਦਾ ਕਰਨਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੈਲਮਟ ਪਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਅਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਲਓ ਉੱਥੇ ਆਵਾਂ। ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਪਏ। ਉਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 50-60 ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੰਮ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ। ਨਹੀਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਣਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 76 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ।
9 ਜਾਂ 10 ਜਨਵਰੀ ਐਤਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1000-1200 ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਈ ਕੋਚਾਂ ਬਰਮਿੰਘਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਉਹ ਲੇਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਖੀਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ 10 ਦਿਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ 10 ਪਾਉਂਡ ਕਰੋ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਜਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੋਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂਬਰੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਆ ਉਦੋਂ 3 ਜਣੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਗਏ ਵੀ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗੀ। The 1960s saw a significant increase in the size of the migrant population. The 1971 census shows that in Gravesham district nearly 6,000 people living in the area were born outside of the UK. With the Sikh community establishing firm foundations in the town, the 1970s saw challenges from extreme groups such as the National Front. And National Front was not the ordinary people of National Front, it is the leadership, get the few people. The National Front, few people of the National Front at that time, they are good friend of mine now. After that many years, they changed. When it was explained, when they realized we are not going to go away, we are going to stay here. If we are going to stay here, and we shall be part of the community relations. Mr. Kadir Baksh, community relation officer at that time. A very nice chap, very well educated, very nicely spoken. He made a big effort, and I think all the community relations today, they are due to his efforts. I think so. That's my opinion. Mr. Mohan Singh was attacked by the National Front people in the town. They got together, they pushed him in through the window into the shop, and glass was broken, he was there injured and everything happened. But anyhow, he was not a small man like me. He was very good health, he was very energetic, so he faced them, he fought them and successfully fought them. Then they started writing the slogans at the Gurdwara. Mr. Mohan Singh then arranged it, set up people every night, 4, 5, 6 people stay there to guard the Gurdwara so that there is no problem there. Of course, we had at the time, we also had a lot of people from the extreme wing of the community, National Front. And basically they came from outside to demonstrate here. And I remember that we took a leading role there in the front line to oppose their presence in this town. And I'm proud to say that the host community stood with us side by side. So it was a mere minority who came here to disturb the community. But yet here in Gravesham we are very proud that we have a very good multicultural society, and they've always been with us together. I became the mayor for the borough of Gravesham in 1997. And apparently I was the first turbaned Sikh mayor in the United Kingdom. Mr. Mohan Singh was elected the president, and I was elected as general secretary to work with him. And I remember Mr. Gender was the treasurer, and we all of us worked in a joint team, and we established a lot of good things for the community. And I remember it was the Jubilee year, and we did have very good celebrations, and putting our constructive input from the Sikh community to celebrate the Queen's Jubilee celebrations. ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਬੜੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਟੱਕਰਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ
ਉਹ ਕਾਲੇ ਗੋਰਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕੱਢੋ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਟੈਕ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। 1980 ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਨ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਜਾਂ ਮਾਰਚ ਹੋਣੀ ਤਾਂ 50% ਗੋਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ ਨਾਜ਼ੀ ਲੀਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਂਡੀ ਤੇ ਜ਼ੈਫਰ ਤੇ ਜਿਲ ਐਂਡਰਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਡੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਨੈਨਾ ਸੈਮਸਨ ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜੰਮੀ ਪਲੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਮਿਸ ਬਰੇਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਨਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿਖਾ ਲਈ। Alongside the Gurdwara in Clarence Place, 1986 saw the opening of the Guru Nanak Darbar Gurdwara in Brandon Street. ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ 86 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਲਈ ਹੈ। 88 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਫੀਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਵਰਤਿਆ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਲੈਣ ਲਈ 250 ਪਾਉਂਡ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਫੇਰ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਟਾਊਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਸੇਵਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਖਰੀਦਿਆ। ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਖਰੀਦਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ। 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇਖੀ, ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਸੀਗਾ। ਚਰਚ 1986 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚ ਸੀਗਾ। ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚਰਚ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਰੇ ਕਿਚਨ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਗਾਰਡਨ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜੈਂਟਸ ਐਂਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਟੋਇਲਟਸ ਵਗੈਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜਾ ਇਹ ਕਿਚਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਆ ਕਿ 7 ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫੋਲੋਇੰਗ ਸੰਗਤ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਸਹਿਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਹਿਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੋ ਹੀ ਚਾਂਸ ਮਿਲਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਜਾਣ ਦਾ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੋਈ 27, 28, 29 ਸਾਲ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਘਰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗਾਹਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। I was born and raised in Gravesend on Arthur Street opposite Verdi stores, and I've seen the relationships that have been fostered in Gravesham over the years, whether that be during school time or through the work that I've been doing through the community. One of the most iconic establishments in Gravesend is Verdi stores in Arthur Street, which at one time, along with its mouth-watering selection of Indian sweets, which are made fresh on site, also had the largest Asian music selection in the southeast, attracting visitors from neighbouring towns. He learned to make all the mithai in Kenya, but obviously here the ingredients that you get are slightly different. So all of these recipes actually he created himself. Obviously we didn't have the same type of milk in Kenya and so on. And also in India, he also ran a restaurant shop in India for about 2 years. So all of these are his own recipes, and this besan, as I said, is quite sort of famous. It's gone all over the world. People who have gone from Gravesend, say girls who got married to people and gone overseas, they always ask for any family members who come, can you bring besan from Verdi's and so on. The besan, the sugar and milk, that's used in here, and some secret ingredients, color. And then we got pedas,
That's again milk and sugar. And here is basin again. This again that basin flour and sugar and milk. So you got them in these, but they are different. Some got half pound in there, some got 1 pound. That's why when you eat it tastes different. That's carrot one. Well, there are two big occasions when this area is very, very busy. So one is Vaisakhi and the other is Diwali. So Vaisakhi is a big festival for Sikhs everywhere. And in Gravesend we have the Nagar Kirtan, the procession that comes through the town. And it comes through this street because we have the Gurdwara quite near around the corner in Brandon Street. And so it stops right here, the procession, in front of the shop. And normally this street you can't pass, it's full from start to end, and everybody who passes by here, then we sort of give out sweets and other snacks from this shop. Thousands annually take part in the Sikh festival of Vaisakhi in Gravesend. Vaisakhi commemorates the 10th Guru of the Sikhs, Guru Gobind Singh Ji's formation of the Khalsa Panth in 1699, which created the faith as it is practiced today. The Vaisakhi celebrations in Gravesend have evolved from just being a celebration for the Sikh community to one which is enjoyed by the whole town. And the first Vaisakhi festival we have done in 1969 from the Clarence place Gurdwara. Since that we are doing that every year. A lot of people comes from all over the Kent, because this was the only Gurdwara in the Kent area. It was in my mind that it should be, our community is very big in Gravesend. We should be start a new Nagar Kirtan in the Vaisakhi Kirtan in the streets of the Gravesend. So I start with the help of the community, help of the local communities, and help with the authorities, police authorities, and the community relation officers and the councils. I started the Nagar Kirtan. From that time up to now, the size of the Nagar Kirtan is going large and large. At the moment, we were very proud that at the moment in the Nagar Kirtan there are thousands and thousands people take part in the Nagar Kirtan in that procession. Our uncle Gurdev Singh, he was the president at the Clarence place. Due to him being the president, and we used to actually live all on the same road together as well, we've been involved in the temple, and Vaisakhi is one of our favourite times of bringing the whole community and all the faiths together and working together and doing a procession that not only the Sikhs are involved in, but all the faiths and everyone in town actually appreciates the whole faiths coming together, and it's a place where everyone gets together and we do a procession. Not only as the Sikh community, as Gravesend community, we go out together and we do the celebrations for Vaisakhi. ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਇੱਥੇ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਇੱਧਰ ਦੀ ਆਰਥ ਸਟਰੀਟ ਵਿੱਚ ਦੀ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰੇਵਯਾਰਡ ਜੋ ਵੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਉਹ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਜੋ ਹੈ ਉਧਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਰਬਾਰ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਲੰਘਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗ੍ਰੇਵਜ਼ੈਂਡ ਤੇ ਕੱਲੀ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ, ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸੇਵਾ ਹੁੰਦੀ ਆ। The current Guru Nanak Darbar Gurdwara attracts members of the public in their thousands each week, and is a culmination of a journey that started in a humble house in Wakefield Street in the 1950s. Suddenly we realized that that place is going to become overcrowded, and we were thinking of to move somewhere else in a nice environment. And that where we are standing now was a park, consists of about 10 acres piece of land owned by KCC and Gravesham Borough Council. Then our president, late Sardar Gurdev Singh Ji Raipur, and few more senior members of the Sikh temple started negotiating with Gravesham Borough Council to purchase this land. And eventually the KCC and Gravesham Borough Council was very kind to us and given us that piece of land. The thing with the community in Gravesend is it's a very close-knit community. It's like a village. Everybody knows everybody.
And that's quite nice, because if you live here, you feel part of something. You're not a stranger. And whatever your background back in India it is, here in Gravesend we all say we are from Gravesend. That's how we feel. This place where we're standing today is a culmination of a lot of things, really. There's the wish of the Gravesend community. They wanted a better Gurdwara than the old building they had. And it was a vision of really one man, Gurdev Singh Rapur. Now, the brief for a project like this is very difficult, in the sense we needed a lot of space and we didn't have the land. So the first thing I had to do was actually acquire this site. This is an 8-acre complex that we are standing in. And in that we have 2 football pitches, we have a sports hall, we have an education center and a day center, plus the Gurdwara. So we actually are trying to cater for the whole community, all aspects of it. And that's the beauty of this place. So when designing this thing, I wanted to create a building that could be viewed from all sides. So we were lucky enough to acquire all of this land. And so I set the building back away from the road, and then it had its own setting. I could create this courtyard. This is a public courtyard. No cars come into it. So this public square actually creates the setting of this building. And then I wanted to create the water with the fountains either side of it. But the main element of this is the entrance hall. That is a feature in its own right. It's like a jewel to the building. And I wanted to make sure that was right. ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਜੇ ਆ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ, ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ GNG ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਐਜ ਕਾਰਪੈਂਟਰ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ 15 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਟੀਮ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਟੀਲ ਫਿਕਸਰ, ਕਾਰਪੈਂਟਰੀ, ਕੰਕਰੀਟ ਲੇਇੰਗ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਕੇ ਮਸ਼ੀਨ ਆਪਰੇਟਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। 15-16 ਜਣੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਮ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਲੋਨ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਲਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਨ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੀ, ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਲੋਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਾਹਤੇ ਦਈਏ ਲੋਨ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਨ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ 5.5 ਮਿਲੀਅਨ ਵਾਟਐਵਰ ਲੋਨ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਇੰਨੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣੀ ਆ, ਸਾਰੀ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਰੀ ਇੱਥੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਮੇਜ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਗਾਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਕਿੱਦਾਂ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਈਦਾ, ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਹੀ ਆ। I go all over the world to do the kirtan, to preach, but I love this town. This is my roots here, and because I have been living here all the time, and it's a good community, and united. That is why we could achieve this big Gurdwara, because we are all together and good people. We know each other's, and I think home is sweet home. So Gravesend my home. So I love it. The Sikh community of Gravesend has come a long way from humble beginnings when we had a small place of worship in Edmund Street, then on to Clarence Place, and now finally a new Gurdwara, a 21st century new Gurdwara building, the largest in Europe, set in 8 acres of land. ਅਸੀਂ ਤਾਂ 84 ਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਫਸਰ ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਜਿਵੇਂ ਮੇਨ ਥਿੰਗ ਤਾਂ ਅੰਕਲ
ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੇਨ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਐਵੇਂ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰ ਜਿੰਨੇ ਉਦੋਂ ਮੁੰਨੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਬੈਨ ਲਾ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਲਾ ਲਓ, ਪਾਲਕੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਨੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ, ਔਰ ਲਾਈਟਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਏ ਹੋਏ। ਕਿਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਆਏ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ, ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਠਹਿਰੇ ਸੀ 2-3 ਵੀਕਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਾਹਰਲਿਆਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਟੋਪੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣੀ, ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਰੁਮਾਲ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰਬਚਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਿ ਜਾ ਇੱਥੇ, ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਸਾਈ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 77 ਵਿੱਚ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਣ ਕੇ ਗੋਲਡਨ ਸਕੂਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਗੋਲਡਨ ਸਕੂਲੇ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਏ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਗਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। I retired in 1997, and after that used to sometimes get bored. Then I have one friend, Mrs. Gill. We used to go for yoga, and that lady then left that, and there was nobody to run that program. So I took over in 2001. So that time there was no fund, no grant, so we had some fund of one pound from each person, and there were 11. So I opened the account in 2001, more likely, 2001, with 11 pounds. And after that, you know, with the help of Sunny Sounder, and that time used to be Mr. Sharma. So ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮੈਂ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਆ। ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਨਾਂ ਏਸ਼ੀਅਨ ਵੂਮੈਨਸ ਗਰੁੱਪ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 2 ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਡੇ ਟ੍ਰਿਪ 'ਤੇ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਓਲਡ ਆ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਸਾਊਥ ਹਾਲ, ਕਦੀ ਈਸਟਰਮ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ 2-4 ਦਿਨ ਲਈ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਟ੍ਰਿਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪ ਹੌਲੀਡੇ ਦਾ ਅਬਰੋਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਬੁੜੀਆਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੇਰਾ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। Things have really moved on, certainly I think, because being born in Bradford in 1961 and then moving into Gravesend and Northley, at that time I recall certainly doing a lot of translating and growing up and doing the translating for my parents and a lot of friends and family. In particular, personal issues would come up, particularly going to doctors and education and hospital appointments, etc. Today, looking at things like that, in 1993 I can see that we developed the day centres. We've got the Guru Nanak Day Centre, which was developed for Sikh people and a lot of Asian people. And the work that I do today, working for Rethink Mental Illness, we have support services to support people from the communities that need those services, and that they are going from strength to strength. My grandparents moved to Gravesham in the 1960s, and my grandfather, Mr. Ram Singh Binning, served as the president of the Gravesend Gurdwara during the 1960s. My father, Mr. Jaspal Singh Desi, following in the footsteps of my grandfather, actually served as the president of the Gurdwara also for 10 years, and during the crucial phase of the move from Clarence Place to its current site on Khalsa Avenue. What is a collective achievement, because over those 10 years there was a unanimous committee, and they actually achieved what is now the largest single site Gurdwara complex in the whole of Europe.
Learning from my grandparents and parents, I was also fortunate enough and had the honour and privilege of serving as a local councillor for almost 10 years and actually served as a mayor of Gravesham in 2011 and stood as the Labour candidate for MP here in Gravesham. I'm currently the MP for Slough, but during my mayoral term, the key theme for me was about integration, and that is integration is one of the most beautiful things about Gravesham because the community actually comes together regardless of their background and believes in that shared heritage and are truly proud to be British as well. And I think that actually manifests itself by the community project that we initiated in 2011, which is the Squadron Leader Mahinder Singh Pujji statue. Squadron Leader Mahinder Singh Pujji actually symbolises what is great about our community, in that it symbolises those from around the world who contributed to the freedoms that we enjoy here today in Britain. And I do sincerely hope that going on, learning from these excellent initiatives, that the Sikh community and the wider community in Gravesham will go on from strength to strength. So, as we've heard in the film, the Sikhs started to arrive here after World War II, and it's kind of appropriate that right behind us we've got the poppy appeal, because of course some of those young men in the 1950s would also have served in France during the war, as hundreds of thousands of Sikhs had served in both the First and the Second World War. So those people arrived, and many of them lived, eight to a house, working by the river, in the paper mills. And then as time went on, they saved money, wives came over from India. And then we're led to this extraordinary position here in Gravesend, where I think at least 10% of the population are Sikh. We have what I like to think of as the second biggest Gurdwara outside India. We've got the other Gurdwara here in Brandon Street. But as I look here around the Civic Centre, you see Sikhs in almost every facet of life here. In the police, in the fire service, restaurants, a nightclub, construction, work on the railways, and also here in the Civic Centre. We've got, in the last general election, 2 Sikhs from Gravesham stood for Parliament. One was successful, the other wasn't, but he will be in future. Councillors in both the Labour and Conservative Party are Sikhs. So, in summary, I would say that the last 60 years have been a remarkable journey for these people who, certainly from my perspective in my brief time here, I've seen really have transformed and, to be really truthful, improved this town. One of the key things that comes out of the film is the hard work and determination of the Sikh community. Here in Gravesham, as a borough, we always pride ourselves on our positive community relations. And this hasn't come about by accident. It's been many years of hard work by individuals, some of who are featured in the film and some unfortunately who have passed away. The whole idea of this project was to create a legacy for future generations to understand about the journey of the Sikh community in Gravesham and how we managed to get where we are today. I'm really proud of how far the Sikh community has come, and I hope my generation can continue this good work. This film captures the essence of the positive contribution made by the Sikh community in the Gravesham borough. I am honoured as the current Mukh Sevadar to have led the Guru Kar through the COVID-19 pandemic. During this pandemic, Langar has been recognised globally, where Sikhs all around the world have selflessly and tirelessly worked to feed thousands of people in their communities. Just here in Gravesend, over 60,000 hot meals were provided to vulnerable members in our society and our NHS heroes, regardless of their ethnicity or faith. As a community, we are incredibly proud of the journey we have undertaken and the many challenges we have faced in establishing one of the largest Gurdwara in Europe. And it definitely wouldn't have been possible if it wasn't for the sacrifices and hard work of those before us. Vaiguru Ji Ka Khalsa, Vaiguru Ji Ki Fateh.